சந்தோஷமா இருக்கு that இந்த மாதிரி now as things are developing, as she is mentioning about both ProNutra இருக்கட்டும், just like our ensure for thing for children க்கு வந்து a very nice product you have introduced. Apart from that, anything which we like, Kritika is always there, she is very interested in cooking. Rasam, idli pudi, அப்புறம் நாங்களும் சின்னிதேன் சாரும் தான் பேசிட்டு இருந்தோம். அவருக்கு எனக்கு ரசம் கிடைச்சது, அவருக்கு நல்ல இட்லி பொடி கிடைச்சது. அந்த மாதிரி all good things, fast moving consumer goods நீங்க சொல்றீங்க. It is something very badly needed and the variety is also needed by that. But as we do this, I am very much aware that launching a new brand is not just a business milestone, but it's actually the idea which you have mentioned, that taking shape, vision becoming a reality, and the courage of entrepreneurs. And Madam, what a history, I have seen the way you have been, you have started working and the way you planned, whether it is COVID or before that also, the kind of business ventures which you went into and how you actually started working with Balaji sir and all. So, எல்லாமே அது பலருக்கு தெரியாது, but எங்களுக்கு சொன்னதுனால I really want to congratulate you. More than that, it's a commitment, creativity, hard work, and the entire thing mixed together gives buzz to this product. It's not just a one-day event. And this particular launch, as I mentioned before, is very interesting because of two complementary directions. One is our everyday lives, and second is health and taste. ரெண்டையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ProNutra obviously is dedicated to children's nutrition. Again, I have seen இப்போ தமிழ்நாட்டில் maternal mortality ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கோம், infant mortality ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம், neonatal mortality கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இதோட ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த infant mortalityல இந்த low birth weight children, அதே மாதிரி அவங்களோட challenges, இதெல்லாம் பண்ணி இந்த nutrition aspect has to be given. That's why so many schemes are there, but still we need more. So on the angle you have done a very good kind of exercise now for the overall development of young mind and body. Recently I was reading a scientific article. Actual brain development takes place during that initial stages, and correct nutrition will go a long way. Then again, ANI with its traditional South Indian masalas reminds us that equally important is our culinary things, the variety. But now recently we somehow or other, of late frequently North India போவேண்டிருக்கு. அதில் நான் பார்த்த சேஞ்சஸ் பார்த்தது என்னன்னாக்கா, இன்க்ளூடிங் சரோஜினி மார்க்கெட்டில் இந்த ஜலேபியும் சமோசாவும் விற்கிற இடத்துல ஆப்போசிட்டு பூரா சவுத் இண்டியன் கடையை போட்டுருக்காங்க. all varieties. I think our Pawan Kumar ji is here, so आपने भी देखा होगा कि वहाँ वही forgetting all that, somewhere in Uttarakhand you go, there again you have got all varieties of dosa. Then South Indian filter Madras cafe, whether it is in Masuri, I think for your son who is again doing excellent job now. Viluppuram, I have seen his son is also an IAS officer. Everywhere the culture has really expanded. So South cuisine is not something which is restricted to this. Adila, you are contributing a lot. I really congratulate you for your enterprise, creativity, and the industrious way in which you have done. Very good evening to all of you. Vanakkam. I'm glad and honored to be present here in this August gathering. I think my compliments go to Lataji. I met her during one of as a more in the corporate advisory role. When one looks at her profile, I think some of the insights I had also never seen. I have seen her more as a corporate advisor in the infrastructure financing space about 5 years back when I met her. And it is in fact illuminating to see so many versatile personality and the traits she carries from being a young entrepreneur now completing this journey. So I think what we witnessed today is just a culmination of all the last 30-35 years of her hard work, and my compliments on the launch of ProNutra as well as ANI. I believe this is just the beginning of a great journey, because what I see in ProNutra, they are going to fight a major FMCG sector, and this being a made in India, I think it fits well within the dream of our Honorable Prime Minister to make Viksit Bharat. So what I can see, this co-joining with a kind of Make in India brand for child nutrition, which I am sure will go a long way. As Dr. Radhakrishnan said,
in removing the infant mortality or reducing the rate of infant mortality. I think I would request that Lataji can use some of the government office and push this through the midday meal scheme. If the product is really good, it will really help in helping the small kids. They can be assured of a healthy and bright future for our country. ப்ராடக்ட் தான் பவன் சார் நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, பார்த்தா லோ சுகர்னு போட்டிருந்தாரு சில்ட்ரன் ப்ராடக்ட்லேயே. அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட்டை வெளில காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது. எங்கள் பீரியடில் சொன்னதே கிடையாது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு புதுமையான வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா? ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டிப்ரெஷன்றாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் டிப்ரெஷன்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டென்ஷன்ன்றாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தேவை, அது எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தைகளோட நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தது அவசியம் தேவை. அதே நானும் பவன் சார் பேசும்போது அதை சொல்லிட்டு வந்தேன், இங்கே அப்ராட்டில் ஓவர்சீஸில் படிக்கிறாங்க தெரியுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரசமோ சாம்பாரோ எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. அவங்க ஏதோ இப்போ டக்குன்னு போவாங்க, ஏதோ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் ரீசெண்டாக கூட யூகேல என் சன் இருக்கான், போய் பார்க்கும்போது அவங்களாம் வந்து எல்லாமே தனியாக ஒரு 4-5 பேர் ரூமில் இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் போனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அருமையான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை வந்து இருக்குது. இதை வந்து இப்போ நம்மலாம் என்னுடைய சார்பாக கண்டிப்பாக நல்லா ஷூட்டிங்லாம் போனால் எங்களுக்கு நான் சாப்பாடே கிடைக்காது. நிறைய சின்ன வில்லேஜுக்கெல்லாம் போவோம், எல்லாம் கேரவனில் உட்காந்தா கூட சாப்பாடு இருந்து. இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் இயர் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து தக் லைஃப்ன்ற. அந்த தக் லைஃப் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணோம், ஜெய்சில்மர், பாகிஸ்தான் பார்டரில். அங்கே ஜெய்சில்மர் பாகிஸ்தான் பார்டரில் என்ன கிடைக்கும், ஏதோ சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. நான் அப்போ தான் இதை பார்த்தோன்னு நினச்சேன், ஐயோ இதெல்லாம் அப்பயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் போன வருஷமே நாங்களாம் வாங்கிட்டு போயிருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அவுட்டோருக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு லதா துபே அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியா இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். முக்கியமாக இங்க வந்திருக்கும் லதா போன்ற நிறைய தாய்மார்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்க எல்லோருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். பிகாஸ் nutrition begins at home, as most people said, and I think to be part of the wellness journey of this country, I applaud you for thinking so innovatively, whether it's low sugar, whether it's ProNutra, whether it's ANI. I think to be part of the wellness industry and make it something, a business with a conscience, I think Lata Dubey deserves a big round of applause. பொதுவாகவே கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில், இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து we look for convenience choices, and to have packaged healthy food like ProNutra and ANI, I think it's going to be a trendsetter, especially in an affordable market. முக்கியமா நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. பட் affordable healthy food is something which is not available in the market. A lot of healthy food, any kind of diets, any kind of health related products are extremely expensive. அது வந்து எல்லாருமே வந்து வாங்க முடியுமான்னு தெரியல. லதா அவர்கள் வந்து இது வந்து அஃபோர்டபுளாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். பிகாஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்து இவ்வளோ சாதிக்கணும்னா நியூட்ரிஷன் அதுக்கு முதல் காரணமாக இருந்திருக்கும். உங்கள் அம்மா அப்பாவோட ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் அதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கும். ஸோ உன் போன்ற ஒரு நபருக்கு, ஒரு மாணவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறது நான் ரொம்ப பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஐ திங்க் ஈவன் பிஃபோர் ஹர் கம்பெனி ஸ்டார்டட் சிஎஸ்ஆர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ நல்ல மனசுன்னு புரியுது. ஸோ நிச்சயமாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சமுதாயத்துக்கு நல்ல விஷயம், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. நாட் ஜஸ்ட் இந்த ஃபுட் ஸ்பேஸ் பட் ஆல்சோ இந்த சிஎஸ்ஆர் ஸ்பேஸ் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் ஐ திங்க் ராதாகிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் there are a lot of schemes that the government does for reducing infant mortality, to increase cognitive development, to raise the standards of education. I think you should be part of that journey of any government that comes to power, central or local, to be part of that journey, whether it's midday meal schemes or whether it's even old age homes, whether it's even youth development initiatives. I think you should be a part of that journey. I think you should raise your product to that extent where you can mass produce, and I wish you all the very best. And your entire team, if you're here, if you can just stand up, your team, her team, if anybody's here, God bless you. I think it's not easy.
யாரெல்லாம் இதுக்கு லதாவோட ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து லான்ச் பண்றது எஸ்பெஷலி in a crowded space it's not easy, so I think you've positioned it correctly and I think with the heart and mind of Lata it will be a huge success. God bless you. எல்லா குழந்தையும் டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தை சொல்லிட்டே இருக்கிறது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் வந்து குழந்தைங்களோட வேலை பார்க்குறேன். வி பில்ட் சேட்டலைட்ஸ், முக்கியமாக பெண் குழந்தைங்களோட பில்ட் பண்ணுறேன். ஒரு பெண் வந்து எவ்வளோ தூரம் பலமாக இருக்க முடியுமோ அந்த குடும்பம், சமுதாயம், நாடு வலிமையாக இருக்க முடியும். ஸோ அவங்களோட ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி கொடுப்பாங்க, அந்த கஞ்சியை வாயை மூடிட்டு எல்லா குழந்தைங்களும் குடிச்சிட்டு போவாங்க. ஸோ பலமாக இருக்க முடியுது. ஆனால் இந்த காலத்தில் அதில் ஒன்றுனா இருக்கா, சாக்லேட் இருக்கா, அதில் வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னு கஞ்சியா, that's old style, it's not cool அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அழகாக யூ பேக்கேஜ்ட் இட், அட்ராக்டிவ் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு நோ சுகர் எவ்ரிபடி இஸ் மென்ஷன். பட் எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அந்த ஆட்ல ஒரு சாதாரண தாய், இட் இஸ் நாட் தட் ஹை ஃபண்டா மாடல் எடுத்துட்டு வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சா மட்டும்தான் இது சேலபிள் அப்படின்னு சொல்லாமல் எல்லா தாய்மார்களுக்கும் எளிமையாக இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய அந்த குறும்படம் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அவ்வளோ தூரம் நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அண்ட் லதா அண்ட் மைசெல்ஃப் வி கோ அ லாங் வே. கோவில்லையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த உணவு பரிமாறுவது கிட்டத்தட்ட 1500-2000 பேருக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த உணவுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும். இந்தியாவில் உலகம் முழுவதும் இந்த ப்ராடக்ட் போகணும்னு சொன்னீங்க. விண்வெளி துறையில் நான் வேலை செய்யறதால ஒரே ஒரு ஆசை என்னன்னா, இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ், ககன்நாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து விண்வெளிக்கு போக போகிறாங்க இன்னொரு அடுத்த ஒரு 5 இயர்ஸில். ஸோ யூஎஸ் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் அண்ட் ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்ஸ் போகிறப்ப இப்போல்லாம் முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க ஓ டேப்லெட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்களா, அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு. ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்தியன் ககன்நாட்ஸ் போகிறப்ப ஐம் வெரி ஷுவர் இட்லி சாம்பார் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபேவரட் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு எய்ம் ஃபார் பில்டிங் அ ஸ்பேஸ் ஃபுட். So start working on that because there is a huge opportunity there and Gaganautesku வந்து நம்ம Indian taste and Indian food தான் பிடிக்கும் flavor. So I'm sure you're going to rock. So good luck to your team. Good luck Lata. Thank you for having me here. It is truly a pleasure and honor for me to be here today to witness the launch of 2 remarkable brands, ProNutra and ANI. What makes today special is that these 2 products represent 2 very important aspects of our lives. ProNutra focuses on the health and development of our children, supporting active minds and bodies. At the same time, ANI celebrates the rich heritage of traditional South Indian cuisine, preserving the authentic flavors that connect us to our roots. Behind every successful venture are strong individuals who provide vision, guidance and unwavering commitment. In this journey, I would like to acknowledge Ms. Lata Dubey for supporting and driving this initiative forward. Launching products that combine nutrition, tradition and quality requires dedication and entrepreneurial spirit. I congratulate the entire team for bringing these brands to life.